I have three questions or comments on the presentations we've just heard, which are quite outstanding. First, Lionel Zinzou, I would say that I subscribe at 90% with what you've said. You've described a reality. In fact, in listening to you, I wondered whether there wasn't 10% of black holes. Many of us here were impressed by a book, This Time is Different, which explains that periodically there are economic crises that derive from the financial and monetary system, and that have followed these crises ever since statistics have existed, so at least all of the 19th and 20th century, and even a bit before. And so in listening to you, I was wondering whether I'm not listening to an American banker of 1925. And the question, thus, is the following. Will the next major recession crisis will not come from the Asian financial system? In other words, the one you just described. And so, rather than saying in the present-day discussion, our issues are not taken into account, I think two things have to be said in the present debate. There are two issues, and thanks to you, we are not mixing them. The first question, how can we establish a global financial and monetary system such that it cannot generate any periodic crises? And then another question, which is completely separate, and you're quite right in differentiating them, of asking what are we doing in the ex-OECD world, slow growth, and representing a dropping portion of the world population and GNP? My second question to Professor Padoan. Of course, I agree with everything that he said on what would be desirable in the international monetary system. But neither this morning nor this afternoon has an issue been raised, which is that all companies make investment choices, product localization, on the basis of exchange rates that they have witnessed, and therefore all the theory of market efficiency, whether you believe it or not, means that the prices are significant and that in particular exchange rates have a certain significance. If this is not the case, that means that all our economic systems in the real economy evolve in relation to decisions that have got nothing to do with a logical resource allocation, but simply an expression of the shortcomings of the international monetary system as to choices that companies have to make. I'm not saying that that is the only factor to take into account. I'm not quite that candid, but it's rather strange that this morning and this afternoon's discussion, the issue of the impact of the financial system on the coherency of the economic system in the various countries has not been alluded to. I have no answer, it's just a question. Then, one last point to Gordon Smith. Here I would also agree with all that he said. I've had the opportunity of observing the past years in terms of global governance as a system of a blocked club. I say blocked because of Europe. As long as there is not one European representative, you can't reform the Security Council. And I don't see two permanent members. UK, if UK doesn't accept it, why would France, that might be ready to accept, would accept it? Secondly, two systems. That of affair,
we saw in Copenhagen, the UN system, 200 countries, everyone's negotiating, and basically, as the climate environmental system has not gotten out of the situation of a carny and the system of a club. And you chose your words very cautiously, and more cautiously than I, calling it a global steering group. I would be tempted to feel that it is an intermediate phase, which is unavoidable in global governance. So the question, which you implicitly raised, will, as some have said, will the G20, as some said this morning, go towards a International Monetary Fund governing board, which is a restriction of vision, or will it move towards a steering group, taking on board the major economic, monetary, and environmental issues? I won't deal with political issues, with the Security Council political issues. And President Bush had established a G15 to try and move forward in the negotiations on energy. And in the G15, you find members of the G20 as they represent the same percentage of population and energy consumption. Thus, my preference, which seems targeted at a broadening of the G20 tasks, and used in a fairground as seen in the political life that is not particularly useful, but either simply endorsement by ovation of what was decided in an informal global group, or to try and have crowd movements so that issues are brought before the eyes of governments and public opinion. No microphone. Thank you. I'm Meir Shitrit, member of the Parliament of Israel, and have been Minister of Finance in the past. Je suis ministre des Finances, enfin j'ai été ministre des Finances. Je dirais que, en fait, sur la base de mon expérience, personne n'a vraiment de solution à proposer. On parle de beaucoup de choses, mais je ne pense pas qu'un pays seul peut proposer une solution. Il y a la plus grande confusion qui règne dans le système monétaire. Chaque pays essaye de se protéger. Cela crée des tensions entre différents pays. Et en fait, l'argent est aux mains de personnes qui ne comprennent pas la politique monétaire, l'économie internationale. Et donc, on peut poser la question, eh bien, qu'est-ce que je dois faire de mon argent? C'est la question qu'on me pose. Qu'est-ce que je dois faire de l'argent que j'ai entre mes mains? Lorsque je me rends dans une banque, on me propose un demi% d'intérêt. Et je dois placer l'argent pendant 1 an ou 2 ans. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont tentées par le marché boursier. Mais là, on prend des risques. Si vous regardez la situation en Israël, eh bien, la bourse bat tous les records. Les gens ne veulent pas placer l'argent dans les banques, mais ce n'est pas parce qu'on a peur des banques, c'est parce que cela ne dégage aucun intérêt. Et donc, le problème, c'est lorsque le marché boursier en Israël va exploser, eh bien, ce sera la bulle qui va éclater, et là, les gens vont connaître les plus grandes difficultés. Il y a des gens qui font des placements dans l'immobilier, ils pensent que l'immobilier c'est un bon placement et qu'on ne perd pas de l'argent lorsque l'on investit dans la pierre. Mais cela ne produit pas de rendement. Et d'ailleurs, si vous regardez la réunion du FMI de la semaine dernière, eh bien, on a parlé de beaucoup de choses, mais peu de conclusions ont été tirées en fin de compte. Et il y a ce combat entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis qui ont la possibilité de tourner la planche à billets comme ils le souhaitent. Et 1,9 milliard de dollars de déficit. Et bien la seule façon de couvrir ce déficit, c'est de faire tourner la planche à billets. Mais cela fait évidemment baisser la valeur du dollar et cela rend leurs exportations plus compétitives. Pour ce qui est de la Chine, bien la Chine contrôle de façon rigide le taux de change du yuan. Et on pense que
que le taux de change actuel est 40% en dessous de ce qu'il devrait être. Et ceci crée évidemment des tensions sur la scène internationale monétaire. Ça crée également des difficultés commerciales. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 1929. Vous avez différents pays qui ont tenté de se protéger, qui ont voulu éviter d'importer des produits de différents pays. Et je ne pense pas qu'un comité directeur ou un steering committee pourrait vraiment trouver une solution. Je crois qu'il faut essayer de montrer quels sont les risques si tous les pays ne s'entendent pas. Et si les pays se rendent compte quels sont les risques, à ce moment-là, les pays vont coopérer et on va trouver une solution. Mais il faut sensibiliser ces pays aux risques. Monsieur Stanley Fischer, depuis 2 ans, essaye de maintenir le taux du shekel par rapport au dollar à un niveau raisonnable. Il a acheté des milliards de dollars pour maintenir le taux de change. Et évidemment, la Banque centrale israélienne a dépenser beaucoup d'argent, et en fait on critique la Banque centrale israélienne aujourd'hui. On dit eh bien, il faut laisser le dollar fluctuer, il faut le laisser chuter, mais je crois que c'est une question de risque qui est mal pressenti, mal compris. Et je crois qu'il faut essayer de voir ce que les gens veulent, en fait, l'homme de la rue. Une situation où l'homme de la rue pourrait investir dans la banque et que cet investissement pourrait dégager un petit intérêt. Well, thank you. Vos électeurs, que faire de leur argent pour vos électeurs? So, what to do with the money? And what can Stanley Fischer do as the governor of the Israeli Central Bank? Je pense en effet que If you could switch off your microphone, please. Par les citoyens est un point important. Yes, governance in the eyes of the citizen, that's something that is very important. But I have a question for Lionel Zinsou. J'ai bien compris l'analyse de la situation des pays à surplus, tels qu'en particulier. I do understand also for Carlos Barouan, I do understand the situation of surplus countries. How could such countries be encouraged to implement structural reforms? I don't really know how this could occur. Lionel Zinsou insisted on the situation of these countries with excess reserves. So there could be some form of governance that actually triggers the process, but what should be this form of governance? That's the question that I have. Une observation un peu latérale. Dans les catégories du monde que vous avez I have another question in the categories that you described a little earlier. Un assez grand nombre de pays dans les catégories que vous avez tracées. And of course, we can include the countries in the various categories that you defined, but I really don't know where to put Russia in the categories that you described a little earlier. Well, I think I better start by introducing myself, which is my name is Ho-Young-an. I'm Deputy Foreign Minister from South Korea. De Corée du Sud, vice-ministre des Affaires étrangères. Mais j'ai différentes casquettes. Je suis également ambassadeur au G20. Et à ce titre, je voyage beaucoup. Je participe à toute une série de réunions au plan international. Mais je dois dire que je suis très heureux d'être ici dans le cadre de cette conférence de la WPC ici à Marrakech. Je suis tout donc très heureux d'être là et j'entends parler le français, mais ce n'est pas uniquement une question de différence linguistique, il y a des différences de perspective.